A group of thieves organized a daring theft in the absence of the owner of the house. Thieves stole everything valuable from the house, including cash and gold ornaments. The incident took place on Thursday night at Uttam Dev's house near Vishalgarh Madhya Lokhiville, Nari Mongol School area. Again, a group of thieves raided the house, taking the advantage of the absence of the house of owner. A group of thieves organized a daring theft in the absence of the owner of the house. The incident took place on Thursday night at Uttam Dev's house near Vishalgarh Madhya Lokhiville, Nari Mongol School area. Uttam Dev is a tea shopkeeper by profession and he somehow ran the family by selling tea. Uttam Dev said he came to know that his brother-in-law's wife was sick on Thursday evening, so he went to his brother-in-law's house with his wife and son. He sent his son home on Friday because he has private tuition. When the boy went home and unlocked the door, he found the door open. Everything is scattered inside the house. Immediately, he called and told his parents about the incident. Uttam Dev said that the thieves stole everything valuable from the house, including cash and gold ornaments. अभी तो बात के समस्या को सुनना तो रही कैसे थे हम तो आज सवाल बाहर फुलारे चले पड़े बोले तार प्राइवेट से तू बारी जाके सर प्राइवेट से ड्राइवर तो सब को ते तो आए ताला खुल तो लोया दे ते ताला टांदी से बरते सिटकर से बैठे है से गोर उड़ी के तो ते बड़े हेलो फिटे फिर उन जाओ साला ए लोग लोग ताते फोन कर से फाला दिया दूर आया ए फिर आई কি নিছে আপনার বাড়ি থেকে বাইতে নি তো কোনো কিছু রাখছ না সব যা আছে সোনে জিনিস রূপার জিনিস তো আসলো কিছু বাদ দিছে না ঘর লন্ড ফন্ড কইলেছ কি নাম আপনার আমার নাম উত্তম দেব কোন জায়গার বাড়ি বিশাল মধ্যে লোক নারীগুলো স্কুল পেছনে পুলিশ আইছে না ঘটনা না 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 ওখানে আইছে না কি করেন আপনি আমি সাদন্দরে উড়ে ফ্যামিলি স্কুল পড়তে সত্য Immediately, the police were informed later. The police went to the spot and started investigating the incident. Bureau Report, Chini Khorang.